نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. My dear brothers and sisters, Ummul-Mu'mineen Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, Sayyida Siddiqa, Tahira and Tayyiba, she report a beautiful hadith reported by Imam Bukhari rahimahullah in his Sahih Bukhari. She said that أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. That Nabi صلى الله عليه وسلم, he never abandoned four optional rak'ah, 4 units of prayer before Zuhr prayer. He every day he used to offer 4 optional units of prayer, 4 rak'ah before Zuhr prayer. And in another hadith she said that كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر فصلاهن بعدها. That if someday he missed these 4 rak'ah before Zuhr prayer, he used to offer after Zuhr prayer. He was used to offer these 4 rak'ah. So what was the reason? Why he was so anxious, so concerned about these 4 rak'ah? Its answer is narrated in another hadith of Abdullah bin As-Sa'ib radiyallahu anhu. He said that Nabi sallallahu alaihi wasallam, he used to offer 4 rak'ah before Zuhr prayer, and he said, إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. This is an hour, this is a time when the doors of heaven are opened. إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. This is a time, this is an hour when the doors of heaven, the doors of skies are opened, and I want to perform some good deeds. And I want that some good deed on my part, on my side, should be ascended, should be lifted up towards heaven. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, he wanted to utilize this sacred time. This is a sacred time. Allah subhanahu wa ta'ala, when he gets happy with someone, he opens the doors of heaven for him. And if he gets angry, he does not open the door. The doors of heaven are not open. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Those who rejected our verses, who treated our verses in arrogance, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. The doors of heaven will not be open for them. So if Allah gets happy, he opens the door. So why Allah subhanahu wa ta'ala opened the door? He encourages us. He inspires us to perform good deeds. He inspires us to do some good deed to make him happy, to seek his pleasure. So that is Allah subhanahu wa ta'ala, he opened the door. And everybody, he has some activities. This is the holiest time of the day, and this is the busiest time of the day. The daytime, after the zawal of Shams, the decline of sun, we are busy. Some are working at office, some are doing some other jobs, some are studying, some are teaching. Everybody is busy. And Allah subhanahu wa ta'ala, he knows our these problems.
He knows about us more than we know, more than we do about ourselves. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. Allah subhanahu wa ta'ala, He knows your problems. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الناس وآخرون يبتغون من فضل الله. So Allah knows about your problem. So Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. He is wasi'ul maghfirah. He is ample in His forgiveness. He is very vast in His forgiveness. So He does not want people to be deprived of Allah's rahmah, Allah's mercy. So Allah subhanahu wa ta'ala, in order to make us get His rahmah and forgiveness, He has granted us a complete month. The month of Ramadan, Shahr Ramadan. So among the beauties and blessings of this month, one greatest blessing of this month is that إِذَا دَخَلَ Ramadan, when the moon is sighted of the month of Ramadan, when this month starts, with the very first time, what happens? فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. All the doors of heaven are kept open. فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. The doors of paradise are opened. فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ. The doors of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy are opened. This is the very first time of this month. And the doors are not open for limited time. They remain open the whole month. From the very first night till the last day of this month, they remain open. And then a caller announces, Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsil. Oh, the seeker of good, stay forward now. Now, be active to perform good deeds. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do good deeds, to earn Allah's mercy, to gain Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness, to deserve Jannah. And وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. And about the doors of heaven, Nabi Islam says, فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. About the doors of heaven, the doors of Rahmah, the doors of Jannah, Nabi Islam said, فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. No door is closed till the end of this month. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. The doors of hellfire are closed and no door is open in the month of Ramadan. So this is the rahmah, the blessing of this month, that the doors of heaven are open in this month, and Allah subhanahu wa ta'ala wants us to perform some good deeds. Look at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's eagerness, his desire to perform good deeds, who was so anxious to perform good deeds out of Ramadan. How much he was eager in the month of Ramadan. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu says that كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. Nabi sallallahu alaihi wasallam, he was very generous out of the month of Ramadan, and he was more generous, more eager to perform good deeds in the month of Ramadan. How much he was eager. Sayyidina Aisha radiyallahu anha, she says that Nabi sallallahu alaihi wasallam, he never offered in Ramadan or out of Ramadan more than 11 rak'ah. And فَلَا يُسَلِّي أَرْبَعَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِ. He used to offer first 4 rak'ah, and don't ask about the beauty and about the humbleness and about the length of these prayers. 4 rak'ah, don't ask فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِ. So this was Nabi Sallam's prayer in the month of Ramadan. He used to stand the whole night in the month of Ramadan. This is the month of ibadah. The Sahaba, they used to make dua for the arrival of this month. Now, يَدْعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ. They used to make dua. They used to start their dua 6 months before the month of Ramadan. 6 months before. Oh Allah, allow us to see this month of Ramadan. Oh Allah, give us life to see the coming month of Ramadan. They used to start their dua 6 months before the month of Ramadan.
This is their desire. And about them, Sa'id bin Yazid, he says that, the hadith in Muwatta Imam Malik, that Umar Farooq radiallahu anhu, he ordered Ubay bin Ka'ab and Tamim Dari radiallahu anhuma to lead prayer of Taraweeh in the month of Ramadan. And how many rakah? 8 rakah. But 11 rakah including witr. And Sa'id bin Yazid rahimahullah, he says that وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ. The reciter, the imam, he used to recite surah, mi'in surah. Mi'in is a plural of mi'ah, a surah which contains more than one verse, more than 100 verse. Mi'ah, more than 100 verse. So the Qari, he used to recite long surahs. وَكُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَسِيرِ. And we used to lean on some sticks because we were too much tired because of the length of prayer, that we used to lean on some wall or stick because of the length of the long prayer, long ibadah. This was their ibadah in the month of Ramadan. And my dear brother, what about us? We are very busy the whole year, even in the month of Ramadan. We have no time for ibadah. We start coming to masjid only for 2 or 3 days, and then we again are involved in other matters. My dear brothers, we mostly discuss the ahadith regarding the fadail of the month of Ramadan, but we missed another point, that as this month is virtuous, full of blessing, there is another side of this month of Ramadan. If we are the same in the Ramadan as we were used to out of Ramadan, we have the same routine, the same timing of to sleep or to get up and to go to for business, and we could not spare time in the month of Ramadan, it means that we have no khair in us. There is no good in us. Allah subhanahu wa ta'ala is angry with us. We are unlucky people. Nabi alayhi salam says, Man hurima khayraha fahuwa mahroom. He who has been deprived of the blessing of the month of Ramadan, he is mahroom. He is deprived of all mercy, all rahmah. He has no khair in him. It means that if a man he is unable to perform good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala is angry with him. Nabi alayhi salam says that Inna Allah idha arada bi'abdin khayra ista'amala. When Allah subhanahu wa ta'ala, he wants to give some ni'mah to someone, if he gets happy with someone, so he ista'amala, he gives him tawfiq to perform good deeds. The Sahaba, they asked him, kayfa yasta'amilu? How he makes him, how he gives him tawfiq to do good? He says that yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala gives him tawfiq to perform good deeds. If you are given tawfiq and ability to stand for ibadah, and to fulfill all the requirements and conditions of the month of Ramadan, it means that Allah is happy with you. Allah wants to give you some khair. And if you are deprived, then you are the most unlucky one on the face of earth, most unlucky one. Islam, he has cursed, Raghima anfu, Raghima anfu, Raghima anfu. May he be disgraced, may he be disgraced, may he be disgraced. Who find the month of Ramadan and he failed to seek forgiveness for his sins. He could not spare time. So this is a sign. Allah subhanahu, if someone is deprived, Allah gives tawfiq to perform good deed only to those who have some good, who have some khair in them, who are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi salam says that Inna Allah qasama bainakum arzaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala has divided, has distributed rizq provision kama qasama bainakum akhlaqakum, as he has given you good akhlaq. Wa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala, he gives dunya, the pleasure of this world, to whom he loves or he does not love. But وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. But Allah subhanahu wa ta'ala, he gives iman, the tawfiq to perform good deed only to those who are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. If a man, look at the hypocrites in the age of Nabi alayhi salam, Allah says about them
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. O my Prophet, when you recite Quran, the Sahaba, the believer, they get increased their iman. But there are some people, they listen to the Quran, but جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. We put an invisible screen and veil between you and between them. They can't listen to the Quran. Why? Because they had no khayr in them. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. If Allah subhanahu wa ta'ala had seen some good in them, Allah subhanahu has given them the tawfiq to listen to Quran and to ponder over the verses and to believe in them, but they have no good. In the same way, some hypocrites, they used to avoid to take part in jihad, and they were very happy. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. The hypocrites, they got very happy that we stayed in Medina, we did not take part in jihad. Allah said, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. They should not get happy. They should weep over their inability to take part in jihad. They are unlucky people. Because وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala did not like them to take part in jihad. They are unlucky people. So if we have the same routine which we had out of Ramadan, we are very busy the day and night and we could not spare time, or we came to Masjid only for a few days and then we got involved in our other activities, it means that there is no good in us. There is no good in no khair. We are the most unlucky person. And when this month ends, some people, they will deserve Jannah and some will deserve hellfire. Be baghi al-khayr. Be among those who are the seeker of good. In this month, every day, وَلِلَّهِ عُتَقَى, every day and every night, Allah subhanahu wa ta'ala, He frees some people from hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala grants Jannah to some in every day and night, at the time of iftar, midnight, daytime. These are the blessed days and the blessed nights. So my dear brothers, we should make our plan. We should enter into the month of Ramadan with an aim, with a wish and desire that I will seek forgiveness for all of my sins, whatever I have done, with Allah subhanahu wa ta'ala's rahmah. And Nabi alayhi salam says that Inna Allah iza a'ata, when Allah subhanahu wa ta'ala He grants ni'mah to someone, yuhibbu an yara asra ni'mati alayh. Allah subhanahu wa ta'ala, He loves to see the traces of ni'mah upon that person. If Allah subhanahu wa ta'ala He gives ni'mah to someone, Allah wants to see the asar, the traces of the effects of that ni'mah upon that. So this is great ni'mah. Islam says that you must fa'arullaha min anfusikum khayra. You must show some good deed to Allah subhanahu wa ta'ala in this month. This is the month of Ramadan. This is the month of Quran. This is the month Shahrul Sabr. This is the month. So we must desire, we must make a plan that how will I spend this month. This time I will not do anything. The Sahaba and the other our predecessors, they freed themselves for the ibadah in this month of Ramadan. Hasan Basri rahimahullah, it is stated about him that he used to free himself from all activities in the month of Ramadan, and he devoted himself only to recite the Quran. This is the month of Quran, Shahrul Quran. So we must learn Quran, we must recite Quran in this month, and we must come to masjid and offer Tarawih with Imam. And there are some other reports that the Sahaba, they used to stand the whole night. And in the same way, Nafi bin Umar, he says that I listened Ibn Abi Mulaika. He says that I was made Imam, Ibn Abi Mulaika, and I was made Imam, and I used to recite in one rak'ah the long surah like Surah Al-Fatiha, Alhamdulillah, Fatih somehow, in one rak'ah. And in other rak'ah like the similar long surahs in one rak'ah.
Surah Fatir, the long surah. So these were the ibadah of Sahaba, the Tabi'in and other pious predecessors. They used to utilize this month of Ramadan. They knew the value of this month of Ramadan, and they used to get the advantage of this month of Ramadan. My dear brothers, we should welcome this month of Ramadan, keeping in mind the greatness and the blessing of this month of Ramadan, and bear in mind that this month will pass, and some people, they will become the people of Jannah, and some will be declared the people of hellfire. Be among those who are the people of Jannah. May Allah give us the people. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ کسی کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کے مواقع عطا فرمائے, یہ اس کی نعمت ہے. اللہ ہر ایک کو نیکی کے مواقع نہیں دیتا, انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ سوچ کر کہ اللہ کی مجھ پر کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ غفران, مغفرت, معافی کا مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے. یہ مہینہ خاص طور پر یہ مغفرت الذنوب, یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کا معنی یہی ہے کہ جو گناہوں کو بخش دینے والا مہینہ ہے. اور کتنی بھی اس کے بارے واضح احادیث ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من. جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے, جو اس مہینے کا قیام کرتا ہے, جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے, یعنی وہ آخری عشرہ کی جو 5 طاقت آتے ہیں, جو ان میں قیام کرتا ہے, اللہ اس روزوں ان قیام کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ پر تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا خوش نصیبی ہے. اور جو اس مہینے میں نیک عمل سے محروم رہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو اس مہینے کے آنے کے باوجود بھی گناہ معاف نہ کرا سکے. ہم بڑے مصروف ہیں, ہماری بڑی مصروفیات ہیں, کوئی کچھ جاب کر رہا ہے, لیکن اللہ نے پورا مہینہ عطا فرما دیا. جس نے اس کو غفلت میں ضائع کر دیا تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں. وہ سب سے بڑا محروم شخص ہے جو اس مہینے کے آنے کے باوجود بھی کوئی نیکیاں حاصل نہ کر سکا, جو اس مہینے کے آنے کے باوجود بھی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا. اور گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچے دل سے اپنے سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت, یہ کثرت عبادت کا مہینہ ہے. من قام رمضان, جو اس مہینے میں قیام کرتا ہے, راتوں کو, رات کو مکمل جاگنے کی کوشش کریں. اگر نہیں تو کم از کم امام کے ساتھ, جو امام کے ساتھ شامل ہوا اور فلا ینصرف, جب تک نماز پوری نہیں کرتا اس کے ساتھ شامل رہتا ہے, کتب لہ اجر قیام اجر اللیل, اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ رسم چلی ہوئی ہے کہ 4-5 دن ہم آتے ہیں بڑے شوق سے, اس کے بعد نامعلوم ہمارے ذہنوں سے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. یا کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہمارے شوق میں اضافہ لے کے آئے, ہر آنے والے دن میں ہماری محنت بڑھ جائے. نبی علیہ السلام کو دیکھیے, آپ اس مہینے میں کیسے عبادت کرتے. پہلا عشرہ عبادت, دوسرا عشرہ اس سے بھی زیادہ, اور تیسرا عشرہ شد میزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا. جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر کس لیتے تھے, آپ پوری رات بیدار رہتے, آپ اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے. معنی یہ ہے کہ ہر آنے والے دن میں ہمارا شوق بڑھنا چاہیے. اگر ہم پہلی رات میں 1 گھنٹہ قیام کرتے ہیں, دوسری رات اس سے زیادہ کریں, تیسری رات اس سے زیادہ کریں, کیوں کہ دن یہ نکلتے جا رہے ہیں. ایام معدودات, یہ بڑے گنتی کا چند دن ہیں, معلوم بھی نہیں ہوتا اور یہ سارا مہینہ گزر جاتا ہے خاموشی کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں, اس مہینے کو غنیمت جانیں اور یہ عزم لے کے اس میں داخل ہوں کہ میں نے اپنے گناہ معاف کرانے ہیں.
میں نے اپنی اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے، میں نے اللہ کی جنتوں کا مستحق بننا ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا ہے۔ یہ ابھی سے عزم، اور جو یہ لے کے داخل ہوگا، یہ بخشوں کا مہینہ، یہاں تک لوٹ سے لگی اس مہینے میں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور جو محروم رہ گیا اس سے بڑا بد نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا